My dear students, in this video we are going to see one of the grammatical parts, namely reported speech. We call it direct speech and indirect speech. We have been learning this exercise since our third standard, but still we are not very sure of certain rules and regulations in the reported speech. So here and there I will make my communication very simple so as to make even Tamil medium students understand easily. Even if you do not understand, in spite of making my language simple, if you do not understand, you are most welcome to call me and clarify. It will be a pleasure for me to let you know, to make you learn. Alright, shall we go to the video? Shall we go to the lesson now? Good. My dear students, there are two ways of reporting. ரிப்போர்ட்னா ஒன்றும் கிடையாது, யாராவது ஒருத்தங்க சொன்னதை இன்னொருத்தங்கள்கிட்ட போயிட்டு சொல்கிறது. புரியுதுங்களா? ரிப்போர்ட்னா ஒருத்தங்க சொல்கிறத இன்னொருத்தங்கள்ட்ட போய் சொல்கிறது. குட். There are two ways of reporting the speech. First one, we may quote his actual words. This is called direct speech. But two, we may report what he said without quoting his exact words. This is called indirect or reported speech. For example, the direct speech, you can say, Rama said, I am very busy now. In the indirect speech, the same message can be conveyed as Rama said that he was very busy then. So there are two ways of reporting. One is direct speech, another one is indirect speech. Now what are the things you note here in the direct and in the indirect? It will be noticed that in the direct speech we use inverted commas. Do you see inverted commas? To mark off the exact words of the speaker. In the indirect speech we don't. It will be further noticed that in changing the above direct speech into indirect, certain changes have been made. Thus, there are four changes. What are the changes? One, we have used the conjunction that. Do you see that? Before the indirect statement, that is often omitted, especially in spoken. Good. Second change, the pronoun I is changed to he. Next, the change, if you see, the verb am is changed to was, and the adverb now is changed to then. So the four things have to be changed. Namely, one, conjunction should be added. In spoken English it is generally omitted. Pronoun should be changed, and verb should be changed, and adverb should be changed when we say it in the indirect speech. My dear students, listen carefully. There are certain rules and regulations for changing the direct speech into indirect speech or reported speech. First, we should remember, when the reporting or principal verb in the past tense. What is it? Principal verb. Suppose in the example you see, he said I am unwell. அங்கே பார்க்குற இந்த செட், ஹீ செட் அப்படி சொல்லி வருது இல்லைங்களா, அதுதான், அதாவது ரிப்போர்ட்டிங். அது அந்த ஹீ செட் அப்படிங்கிறது பாஸ்ட் டென்ஸாக வந்துச்சு அப்படின்னா அது உள்ளே இருக்கிறது எல்லாமேன்னு அதை பற்றி பேசுகிறாங்க. When the reporting or the principal verb in the past tense, all present tenses of the direct are changed into corresponding past tenses.
புரியுதுங்களா? அதாவது ரிப்போர்ட்டிங் ஸ்பீச் அப்படின்னா he said அந்த கமாவுக்கு முன்னாடி இருக்கு இல்லைங்களா, அதுதான். இப்போ a simple present tense becomes a simple past tense. Suppose in the direct speech, if there is a sentence like this, he said, I am unwell. In the indirect speech, he said that he was unwell. அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும். In the same way, if it is a present continuous tense, it becomes a past continuous. For example, in the direct he said, comma, opening quote, my master is writing letters. In the indirect speech, it should be said, he said that his master was writing letters. In the same way, a present perfect tense becomes a past perfect tense. For example, he said, comma, opening quote, I have passed the examination. அப்படி சொல்லி இருந்துச்சு அப்படின்னா, in the indirect speech, it should be said, he said that he had passed. You see, I have passed becomes had passed. Present perfect, it becomes past perfect tense. Here, the shall of the future tense is changed into should. For example, I shall go to school அப்படின்னா he said that he should go to school அப்படி சொல்லிட்டு வரும். அதே மாதிரி the will of the future tense is changed into would. இப்போ உதாரணத்துக்கு I will go to school அப்படின்னா he said that he would go to school சொல்லலாம், அல்லது he said that he should go to school, ரெண்டுமே பயன்படுத்தலாம். புரியுதுங்களா? அடுத்து இது ரொம்ப முக்கியமான ரூல் பார்த்துக்கங்க. As a rule, the simple past in the direct speech becomes the past perfect in the indirect speech. அதாவது past tenseல direct speech இருந்துச்சு அப்படின்னா அதனுடைய அப்படியே indirect speech எல்லாமே past perfectா மாறும். அதாவது simple past tense இருந்துச்சுன்னா அது எல்லாமே வந்து past perfectா மாறும். உதாரணத்துக்கு பாருங்க, direct speech. He said the horse died in the night. Horse died. Past tense, simple past tense. அது இன்டைரக்ட்ல மாத்தும்போது எப்படி வருதுன்னு பாருங்க. He said that the horse had died. He died past tense, had died past perfect. Had died in the night. புரியுதுங்களா? இது ரொம்ப முக்கியமானது. எல்லா பாஸ்ட் டென்ஸுமே வந்து பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்டாக தான் பயன்படுத்த முடியும் ரிப்போர்ட்டர் ஸ்பீச்சில் சொல்லும் பொழுது. குட். இதை நான் ரொம்ப பேர் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். அதாவது வந்து இந்திய சட்டத்தில் வந்து ஏகப்பட்ட ஓட்டைகள் அதிகம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தரப்பு சொல்கிறப்ப இன்னொரு தரப்பு என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, ஐயோ இந்தியாவுடைய சட்டமே ஓட்டையில் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி கிராமட்டிக்கல் ரூல்ஸை பொறுத்தளவில் கிராமர் ரூல்ஸ் எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ அந்த அளவுக்கு கிராமர் ரூல்ஸில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸப்ஷன்ஸ், ஏகப்பட்ட எக்ஸப்ஷன்ஸ் இருக்குது. சரிங்களா? அந்த எக்ஸப்ஷன்ஸை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எந்த அளவுக்கு கிராமர் ரூல்ஸ் தெரியுதோ அந்த அளவுக்கு கிராமட்டிக்கல் ரூல்ஸோட எக்ஸப்ஷன் தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ நம்ம வந்து பார்க்கக்கூடிய எக்ஸப்ஷன் டைரக்ட் ஸ்பீச் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் மாற்றும் பொழுது இருக்கக்கூடிய எக்ஸப்ஷன் பாருங்கள். இப்போ தான் நம்ம பார்த்த வந்து டென்ஸ் வந்து ப்ரெசன்ட் டென்ஸாக இருந்தால் பாஸ்ட் டென்ஸாக மாறணும், ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸாக பாஸ்ட் கண்டினியூஸாக மாறணும், ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்டாக இருந்தால் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே வந்து எக்ஸப்ஷன் பாருங்கள். The tenses may not change if the statement is still relevant or if it is a universal truth. அதாவது இன்னும் வந்து அது நடந்துக்கிட்டே இருக்குது, இன்னும் ரெலவெண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னாலோ அல்லது யூனிவர்சல் ட்ரூத் அப்படிங்கிறனாலோ அப்படின்னு சொல்லி இருந்தாலோ டென்ஸ் மாறாது. We can often choose whether to keep the original tenses or change them. அது வந்து நம்மளுடைய சாய்ஸ். அதை வந்து பாஸ்ட் டென்ஸாக பயன்படுத்தலாம் அல்லது ப்ரெசன்ட் டென்ஸாக பயன்படுத்தலாம், தவறு ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ உதாரணத்துக்கு பாருங்கள், the past tense is often used when it is uncertain if the statement is true or when we are reporting objective. நமக்கு தெரியல, அதாவது இப்போ யூனிவர்சல் ட்ரூத்தை பற்றியே சொல்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆனால் இது உண்மையாக பொய்யா அப்படிங்கிறது தெரியல அப்படின்னா நம்ம மேக்ஸிமம் ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் இருந்துச்சுன்னா
பாஸ்ட் டென்ஸாகவே பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. உதாரணத்துக்கு பாருங்கள், டைரக்ட் ஐ நோ ஹர் அட்ரஸ் செட் கோபி. கோபி செட் தட் ஹீ நோஸ் ஹர் அட்ரஸ்ன்னு சொல்லலாம், அல்லது கோபி செட் ஹீ நியூ ஹர் அட்ரஸ்ன்னு சொல்லலாம். ஏன்னா அவனுக்கு இன்னும் தெரிஞ்சிருக்குது, அதனால் ஸ்டில் இட் இஸ் ப்ரிவலண்ட் அப்படிங்கிறதுனால ஹீ நியூ ஹிஸ் ஹர் அட்ரஸ்ன்னு சொல்லலாம், நோஸ் ஹர் அட்ரஸ்ன்னு சொல்லலாம். புரியுதுங்களா? இது ஒன்று. ரெண்டாவது எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள், த டீச்சர் செட் த எர்த் கோஸ் ரவுண்ட் த சன். இது வந்து யூனிவர்சல் ட்ரூத். இதை இன்டெரக்டாக சொல்லும் பொழுது த டீச்சர் செட் த எர்த் கோஸ் ரவுண்ட் த சன் அப்படின்னு சொல்லலாம், அல்லது த டீச்சர் செட் த எர்த் வென்ட் ரவுண்ட் த சன். ஏன்னா நமக்கு தெரியல, ஒருவேளை பூமி வந்து சுற்றுது அப்படிங்கிறது தெரியல அப்படிங்கிற பட்சத்தில் வென்ட் ரவுண்டு அப்படின்னு சொல்லலாம். புரியுதுங்களா? அதே மாதிரி ஜெர்மன் இஸ் ஈஸி டு லேர்ன் ஷீ செட் அப்படிங்கிற விஷயத்தை ஷீ செட் ஜெர்மன் இஸ் ஈஸி டு லேர்ன் அப்படிங்கிறது சொல்லலாம், அல்லது ஷீ செட் ஜெர்மன் வாஸ் ஈஸி டு லேர்ன். இஸ் பயன்படுத்தலாம், வாஸ் பயன்படுத்தலாம். இந்த மாதிரி கான்டெக்ஸ்டில் இதெல்லாம் ஸ்டில் ப்ரிவலண்ட், இன்னமும் அது மாதிரி இருக்கிறதுனால அந்த டென்ஸை இப்படி பயன்படுத்தலாம். ரிமெம்பர் another இன்னொரு விஷயம் பாருங்கள், இஃப் த ரிப்போர்ட்டிங் வெர்ப் இஸ் இன் தி ப்ரெசன்ட் டென்ஸ். ரிப்போர்ட்டிங் வெர்ப்னா தெரியும் இல்லைங்களா? இப்போ ஷீ செட், ஷீ செஸ், அது மாதிரி the tenses of the direct speech do not change. For example, we may rewrite the above examples putting the reporting verb in the present thus. இப்போ உதாரணத்துக்கு he said க்கு பதிலாக he says அப்படி சொல்லி வச்சுங்களே, he says he is unwell அப்படி சொல்லி இருந்துச்சுன்னா he has just said, அதாவது முன்னாடி he says he said he is unwell முன்னாடி இருந்தது இல்லைங்களா? அதே மாதிரி அந்த இருக்கக்கூடிய எல்லா எக்ஸாம்பிள்ஸை இப்படியும் சொல்லலாம். எப்படி சொல்லலாம்? he said he is unwell, he was unwell சொல்ல தேவையில்லை. அதே மாதிரி ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை அப்படியே சொல்லலாம், he has just said his master is writing letters அப்படின்னு சொல்லலாம். அல்லது he says he has passed the examination, he says the horse died in the night. புரியுதுங்களா? இந்த says, has just said, says, இந்த அதாவது ரிப்போர்ட்டிங் ஸ்பீச் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா மாற்றும் பொழுது ப்ரெசன்ட்லே அமையலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. புரியுதுங்களா? குட். Students, listen carefully. Already we have said that pronoun in the direct speech will be changed when you change into indirect speech அப்படிங்கிற விஷயத்தை முன்னாடியே சொன்னோம். Now here you see there is a slight change in that. The pronouns of the direct speech are changed where necessary. Underline the word where necessary, so that their relations with the reporter and his hearer rather than with the original speaker are indicated. Just follow these examples, you will have a better understanding. He said to me, I don't believe you. அதாவது அவன் வந்து என்கிட்ட சொன்னால் நான் உன்னை நம்பலை அப்படி சொல்லிட்டு. இதை எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா, he said that he did not believe me. அவன் என்ன நம்பலை அப்படின்னு சொல்லலாம். ஒன்று. அடுத்து அதே விஷயத்தை பாருங்க, she said to him, I don't believe you. அவள் அவன்கிட்ட சொன்னா என்ன சொன்னா, நான் உன்னை நம்பலை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னான். அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சை மாற்றும் பொழுது she said that she did not believe him. ஃபஸ்ட்டு அங்கே யூ வந்து மீயா மாறுது, இங்கே வந்து யூ வந்து ஹிம்மா மாறுது. புரியுதுங்களா? அடுத்து பாருங்க, ஐ செட் டு ஹிம், நான் அவன்கிட்ட சொன்னேன், ஐ டோன்ட் பிலீவ் யூ. அவன்கிட்ட நான் சொன்னேன் நான் வந்து உன்னை நம்பலை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன். அப்படிங்கிறது எப்படி மாறுதுன்னு பாருங்கள். இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் ஐ செட் ஐ டிட் நாட் பிலீவ் ஹிம், இங்கேயே யூ வந்து ஹிம்மா மாறுது. நான் அவன்கிட்ட சொன்னேன் அவனை நம்பலை அப்படிங்கிறது. அடுத்து பாருங்கள், யூ அப்படி யூவாக எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். ஐ செட் டு யூ ஐ டோன்ட் பிலீவ் யூ, நான் உங்கள்கிட்ட சொன்னேன் நான் உன்னை நம்ப மாட்டேன், நான் உன்னை நம்ப மாட்டேன்,
நம்புறதில்லன்னு சொன்னேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கு இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். ஐ செட் ஐ டின்ட் பிலீவ் யூ. நான் ஏற்கனவே உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருக்கிறேன் ஐ டின்ட் பிலீவ் யூ அப்படிங்கிறத அவன்கிட்ட சொல்கிறேன் அப்படி சொன்னேன் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஸோ த ப்ரோனவுன்ஸ் வந்து pronouns are changed only according to the need and necessary. All right, good. Students, another thing we need to note down while dealing with the reported speech is words expressing nearness in time or place are generally changed into words expressing distance. Nearness சொல்கிறப்படி distance மாறும். இப்போ உதாரணத்துக்கு now becomes then, here becomes there, ago becomes before, thus becomes so, today becomes that day, tomorrow becomes the next day, yesterday becomes the day before, last night becomes the night before. So these are the changes while you are changing into reported speech. For example, he says, I am glad to be here this evening. He says that he was glad to be there that evening. அப்படி சொல்லலாம். The changes do not occur if the speech is reported during the same period at the same place. இதே விஷயத்தை அதே நேரத்தில் அப்படியே சொல்கிறார் அப்படின்னா, இப்போ உதாரணத்துக்கு he said I am glad to be here this evening அப்படி சொல்கிறேன்னா, இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த நேரத்தில் இப்போயே அப்படியே சொல்கிறது அப்படின்னா he said that he is glad to be here this evening. So this ordinary it does not change if the incident occurs at the same time. Another one, similarly this and these are changed to that, this one the that மாறும், these one the those மாறும், to that and those, unless the thing pointed out is near at hand at the time of reporting the speech. அதே நேரத்தில் நடந்துச்சுன்னா அது அப்படியே தான் மெயின்டைன் ஆகும் அப்படி சொல்கிறாங்க. Now, it is very often heard rule in reporting question, the indirect speech is introduced by some such verbs as asked, enquired. அதாவது கொஸ்டினில் இருந்துச்சு அப்படின்னா asked, enquired அப்படிங்கிற மாதிரி வரும். When the question is not introduced by an interrogative word, question wordல ஆரம்பிக்கல அப்படின்னா the reporting verb is followed by whether or not, whether or ifல ஆரம்பிக்க அல்லது whetherல ஆரம்பிக்குன்னு சொல்லி. இப்போ உதாரணத்துக்கு பாருங்க, he said to me what are you doing அப்படிங்கிறது டைரக்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா, இன்டைரக்டில் he asked me what I was doing. This is the way. அதே மாதிரி another example, where do you live asked the stranger. The stranger enquired where I lived. This is the answer. The another example, the police said to us where are you going அப்படிங்கிறப்ப the police enquired where we were going அப்படி சொல்லி வரும். But direct speechல he said will you listen to such a man அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துச்சு அப்படின்னா he asked them whether they would listen to such a man அப்படிங்கிற மாதிரி வரும். புரியுதுங்களா? அல்லது do you suppose you know better than your father jeered his angry mother அப்படின்னா his angry mother jeered and asked whether he supposed to that he knew better than his father அப்படிங்கிற மாதிரி வரும். புரியுதுங்களா? குட். ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அதாவது இன் ரிப்போர்ட்டிங், அதாவது இன் டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் வந்து கமாண்ட்ஸு அண்ட் ரிக்வஸ்ட் ரெண்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் வந்து எப்படி இன்ட்ரடியூஸ் ஆகும்னா பை சம் கமாண்டிங்கோ அல்லது ரிக்வஸ்டிங்கோ இருக்கக்கூடிய வெர்பை வச்சு ஆரம்பிக்கும்.
அதே மாதிரி இம்பரேட்டிவ் மூடாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ரிக்வெஸ்ட்டு அந்த மாதிரி இம்பரேட்டிவ் மூடாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இட் இஸ் சேஞ்ச் இன் டு தி இன்ஃபினிட்டிவ். இப்போ ஜஸ்ட் ஃபாலோ தீஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ், யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஈஸிலி. Suppose in the direct speech, Rama said to Arjun, go away. In the indirect speech, Rama ordered Arjun to go away. அப்படி சொல்லி வரும். அதே மாதிரி he said to him, please wait here till I return. அப்படி சொல்லி வந்துச்சு அப்படின்னா he requested him to wait there till he returned. அப்படி சொல்லிட்டு வரும். In the direct speech, call the first witness, said the judge. அப்படி சொல்லி இருந்துச்சு அப்படின்னா the judge commanded them to call the first witness. He shouted, let me go. அப்படி சொல்லி டைரக்ட்ல வந்துச்சுன்னா இன்டைரக்ட்ல he shouted to let them, he shouted to them to let him go. அப்படி சொல்லிட்டு வரும். In the direct speech, he said, be quiet and listen to my words. அப்படி சொல்லி வந்துச்சு அப்படின்னா he urged them to be quiet and listen to them. அப்படி சொல்லிட்டு இன்ஃபினிட்டிவை எங்கெங்கே பயன்படுத்தணும், ரிக்வஸ்ட் கமாண்ட்ஸுக்கு எப்பப்போ இன்ஃபினிட்டி எப்படி பயன்படுத்தணும், அதாவது இன்ஃபினிட்டாக வேறு ஒன்றும் கிடையாது. டூக்கு அப்புறம் அந்த வர்பு பயன்படுத்த டு கோ அவே அப்படிங்கிறது எங்கே பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. ஓகேவா, புரியுதா? In the same way, in reporting speechல, அதாவது direct speechல exclamations and wishes அப்படி சொல்லி இருந்துச்சுன்னா இந்த indirect speechல வந்து is introduced by some verb that expresses the explanation or wish. அந்த மாதிரி வரும். இப்போ உதாரணத்துக்கு பாருங்க, in the direct speech he said, alas, I am undone. He exclaimed sadly that he was undone. Direct speech, Alice said, how clever I am. Alice exclaimed that she was very clever. Direct speech la, he said, bravo, you have done well. அது அதற்குரிய verb. He applauded him saying that he had done well. Direct la, so help me heaven, he cried, I will never steal again. அப்படிங்கிறது டைரக்ட்ல இருந்ததுன்னா இன்டைரக்ட்ல எப்படி வரும் அப்படின்னா he called up heaven to witness his resolve never to steal again. அந்த மாதிரி ஒரு சில வார்த்தைகள் கொஞ்சம் ரிப்போர்ட்டர் ஸ்பீச்சில் கொஞ்சம் அடிஷ்னலாகவும் பயன்படுத்தலாம். Now we have seen all the rules and regulations of direct speech and indirect speech. How to change the direct speech to indirect speech. Now in the book, now let us go to our book. In our book, we have been given task 1, task 2, some exercises. Come, let us try to do it. First one. Read what these people say and rewrite a sentence. It's a small exercise. I am very busy. Raja said that he was very busy. At the next exercise, I have completed my work. How will you change it? Satya said that she had completed her work. In the same way, third one. I don't like to go out. Johnson said that he did not like to go out. Past tense அப்படியே past tense, I mean present tense அப்படியே past tense மாறும். Johnson அடுத்து நெக்ஸ்ட் பாருங்க, I have just come back from Chennai. present perfectல இருந்தா அது வந்து past perfectல வரும். Akshita said that she had just come back from Chennai. She had just present perfect அப்படியே வந்து past perfect மாறும். புரியுதுங்களா? Good. In the same way, see the fifth exercise, I am learning English. It is in present continuous tense. Jayan said that he is learning English. Present continuous அப்படியே அங்கே மாறுது. சரிங்களா?
Jayan said that he was learning English. Sixth one, I bought a pen yesterday. Madhu said that he had bought. Yeah, had bought. The past tense irukanaala had bought. He had bought a pen the previous day. Yesterday ingiradhu previous day va maarum. Adutha next exercise. We will go shopping tomorrow. Joseph and Mary said that they would go shopping the next day. Tomorrowங்கிறது next day மாறும், weங்கிறது தேவா மாறும். அதே மாதிரி next பாருங்க. We can't attend the party. Afsar and Aisha said that they could not attend the party. Present tense அப்படியே past tense மாறும். Next பாருங்க. How are you? Sadish asked how he was or how I was. How are you அப்படின்னு சொல்லி சதீஷ் என்கிட்ட கேட்குறா அப்படின்னா சதீஷ் ஆஸ்க் ஹவு ஐ வாஸ் அப்படி சொல்லிட்டு ஐ எம் ஃபைன் தேங்க்யூ so and so replied that he was fine and thanked him. இந்த மாதிரி வரும். புரியுதுங்களா? குட். Now let us see what the guide has given the answer. I am very busy. Raja said that he was very busy. I have completed my work. Satya said that she had completed her work. I don't like to go out. Johnson said that he did not like to go out. I have just come back from Chennai. Reghna said that she had just come back from Chennai. I am learning English. Jayan said that he was learning English. I bought a pen yesterday. Madhu said that he had bought a pen the previous day. We will go for shopping tomorrow. Joseph and Mary said that they would go for shopping the next day. We can't attend the party. Afsar and Aisha said that they could not attend the party. How are you? Sadish asked how he was. I am fine, thank you. Victor said that he was fine and he thanked him. புரியுதுங்களா? If just check out the answers. In the book we have been given second task as read the following dialogue and complete the report in the space provided. அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்குறாங்க. Come let us see. Priya, where are you going? Vijay says, I am going to the railway station. Again Priya asks, why are you going there? Vijay replies, I want to receive my uncle who is coming from Bangalore. Now we will have to ABCD blanks கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. Priya asked Vijay where he was going and Vijay replied that he was going to the railway station. Priya further inquired why he was going there. Vijay stated that he wanted to receive his uncle who was coming from Bangalore. அப்படி சொல்லிட்டு இருக்கணும். புரியுதுங்களா? Come, let us check whether our answers are right. Come, let us check whether all our answers were right. Priya asked Vijay where he was going. Option A. Vijay replied that he was going to the railway station. Option B. Right. Priya further inquired why he was going there. Option C. Vijay said that he wanted to receive his uncle who was coming from Bangalore. Option D. Just answers எல்லாம் சரிங்களா? Make a note of it. My dear students, this is one of the important exercises because in the examinations you are asked questions in this way. So you should be very thorough. With this kind of exercises. See, dialogue between teacher and Divya is given and you will have to write it in the reporter speech. That's the exercise. Come, let us go to the exercise.
Teacher says, why are you late? Divya says, I missed the bus. Teacher says, you should have reached the bus stop on time. Divya says, my grandmother is ill, so I have to take her to the doctor. And the teacher says, I am sorry. What ails her? What disturbs her? What sick she has? Divya says, she has high fever. இப்போ வந்து இதை வந்து இதான் டயலாக், ரெண்டு பேருக்கு டீச்சருக்கு திவ்யாவுக்கு நடந்த டயலாக். இதை வந்து நம்ம வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணணும். எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லி பாருங்கள். இது ஒரு 4 ஆப்ஷன் நமக்கு ஆன்சர்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க ஆப்ஷன்ஸோட, மீன் ஒரு சில பிளாங்க்ஸோட. லெட் அஸ் see. The teacher asked Divya why she was late. Divya replied that she had missed the bus. Past tense இருக்கிறதுனால இங்கே had missed the bus. The teacher told her that she should have reached the bus stop on time. B. Divya said that her grandmother was ill, so she had to take her to the doctor. The teacher felt sorry and further asked her what ailed her. AILED. What ailed her? Divya explained that she had high fever. Past, present perfect, past perfect மாதிரி. She had high fever. அப்படி சொல்லிட்டு புரியுதுங்களா? Come, let us check the answers whether we are right or not. Now you see the answers are given to you. The teacher asked Divya why she was late. Divya replied that she had missed the bus. The teacher told her that she should have reached the bus stop on time. Divya said that her grandmother was ill, so she had to take her to the doctor. The teacher felt sorry and further asked her what ailed her. Divya explained that she had high fever. Take down the answers, please. The third task in our book we have been given as rewrite the following passage in indirect speech. See, ஒரு பேசேஜ் ஃபுல்லாக கொடுத்துருக்குறாங்க, அதை ஃபுல்லாக நம்ம வந்து இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் மாற்றணும். இல்லை, listen to the passage clearly. Pradeep got out of bed with much excitement. It's going to be a lovely sunny day, he remarked to his sister Varshini. Just let me sleep a bit longer, Pradeep, Varshini begged. And since you are feeling so enthusiastic, she suggested, why don't you go and help mother in cooking? Sure, I will, said Pradeep. Can I help you, Mum? He said to his mother. Yes, of course. There are idlis and vadas on the dining table. Have your breakfast. Thank you, Mum. I'll surely help you by eating them. So this is the conversation, this is the dialogue we have been given in the direct speech. Now we'll have to change the whole passage into indirect speech. Shall we see it? Come. Now shall we see the answers? The answer goes like this. Pradeep got out of bed with much excitement. He remarked to his sister Varshini that it was going to be a lovely sunny day. Varshini begged him to let her sleep a bit longer. She suggested that he should go and help mother in cooking since he was feeling so enthusiastic. Pradeep said that he would and asked the mother whether he would help her. She said that he could and continued
that there were idlis and vadas on the table and asked him to have his breakfast. He thanked his mother and said that he would surely help her by eating them. Alright, that's all, my dear students. See, once you have studied the reporter's speech, it should be studied for your lifetime. This will be very useful. I have seen number of students losing marks in the reporter's speech. And so, you have all the rules and regulations. You have known all the rules and regulations. Practice, practice, and practice these exercises. You will be the master of reporter speech. All right, good.